talindine tadabwa Niga madwala mukubida kutalindine tadabwa. Hello and welcome to Real Estate Talk Exclusive, a program in which we analyze land-related issues. And today we are at Innobuild. We want to know more about Innobuild. Many people know Innobuild, but they don't know more information about Innobuild. So we are here to get more details about Innobuild. And today you're with me, Christina Chiwotha, and my guest today is the Chief Executive Officer of Innobuild, Mr. Chiwotha. Welcome to the program. Thank you very much. We'll know more about Innobuild. It is well known on social media, but do you know more information about Innobuild? So be there. Don't go anywhere. Welcome back. As we say today, we'll know more about Innobuild, a company which is located in the Lilongwe. You will just know about the word Innobuild, but today we'll know more information about Innobuild, and I'm joined by Mr. Chiwotha. Tell us more about Innobuild. What is it all about? We see it on social media. There's a lot that happens on your Facebook page, competitions, and all that. What is it all about? Okay, so let me appreciate first that you've actually dated Innobuild in this interview today. It's quite important for people to get official knowledge about the companies because sometimes what we see out there, people do make their conclusions about the companies that they do see either on social media or even mainstream media. But it's good that a company like Innobuild can be accorded such an opportunity to state or inform people of what it is. Firstly, the name Innobuild. It's very important people should understand what does it mean. The name Innobuild, it's a combination of two words, innovative building. Ah, nice. Yes. So those two terms brought about the name Innobuild. So it's an innovative building. And our motto, if you see, says adding value to your property, which means that we intend to add value to properties of our clients through innovative means. That's it. That's what it stands for. And who are these clients? Many Malawians. So this is a company that came into light because we saw the gap that is there in Malawi, specifically for Malawians. Do you only work with Malawians or even foreigners who have citizenship? You can also work with them. So if someone has a citizenship, that's not a foreigner. That's a Malawian. Yes, exactly. Yeah, so we work with Malawians. Our leniency are on Malawians. Because we believe that business is not just about money. Business is about the impact. What impact are you leaving? And where do you want to leave that impact? So as we want to leave the impact on Malawians, because these are the people who are challenged in the property sector. These are the people, Malawians, indigenous Malawians, you and me. We are the people that have no capacity to acquire a property in a smooth, steady manner as the foreigners do acquire properties in Malawi. Because the law may say that preference is given to citizens, indigenous. But the law itself is not an enabler. Financial capacity is an enabler. Access to that land, it's an enabler. Access to financing, it's an enabler. Access to quality services in a property development, it's an enabler. So Innobuild is coming to cut that edge. So you were in a partnership with FTH Bank, worth about 2 billion. Yes, exactly. So we wanted to know more about that. What's the update now? Is it still on? Yes, so that partnership is still on. And it actually is part and parcel of such a pursuit to make sure that you and me, indigenous, have good access. It's for how long?
So that's perpetual. Okay. It's a revolving fund. Mhm. It's perpetual. So when that 2 billion is exhausted, it will be replenished as people are paying back. So how has this project been like? How is it? Okay, in the first place, the announcement itself, it clicked in people's mind that fine, there are people there are companies there which really do think about creating an environment that will enable people to access property. Minus that deal, people were wondering if there are such companies that can actually come together and join hands to produce a working environment that will enable people to access land. So that deal actually brought hope where there was no hope to Malawians that there are companies there. And if you can see, Innobuild, a pure Malawian company, FDH, a pure Malawian company. That sends a message, a clear message, that the challenges that we face in Malawi are going to be solved by Malawians. So we have recent land laws which were passed by Parliament, assented to by the President, and now they are into Yes. being implemented. We wanted to get more information from you. One of the issues in the law, they prohibit sale of vacant land. That's what you are into. Innobuild is into this business. Don't you think that Innobuild is operating illegally No. against the law? No. So let me bring something to light. That law has not brought something new. It has just enhanced and to great extent opening up. Because ever since selling of vacant land, it's illegal. Ever since. Even before this law. And that's exactly what Innobuild is doing. That's not what Innobuild does. Because people do not understand what selling is. Selling is where you do the change of ownerships, registration, etc. That's selling. Innobuild doesn't do that. Innobuild doesn't have power to do that. Only the government has got powers to change ownership of land. To effect a change of ownership from Christina to Bini. Innobuild has no such mandate. Either from the current law, even the past law, has no such mandate. And this has existed time immemorial. That does not happen. And this law, through regulations now, it will going to determine or define at what junctures do you call a development. Because what the law says, you cannot sell undeveloped land. Because maybe if you say vacant land, it's non-technical. But when you say undeveloped land, now the previous law was not defining what is development. The current law, through regulations now, we're going to define what is development. At what juncture does the law define that now Christina's land is developed, that you can sell? Because there's no law that prohibits selling. The law regulates selling. That's what this law is saying. Defending what you're doing. No, not defending what we're doing, but because it's very important for people to understand what happens. If you come at Innobuild, there is no point we'll take you and tell you that you've bought land as vacant. The only time you are issued a certificate from the government, it's when you've developed or there is change of a developed land. So there's something that is happening abroad in other countries, and some people, they want that to happen in Malawi. Yes. They want companies like Innobuild to spearhead what is happening abroad. What is happening is that some companies like Innobuild are in partnership with government to sell land and all that. Yes. As Innobuild, have you ever thought of getting in touch with government to go through this route, or what are you doing, or what's your opinion on this issue? Innobuild for 2 years now has been talking to government agencies because land is administered, I think, in 3 categories: Minister of Lands, Housing, and City. And now we've added the councils, the district councils. They are also having pockets of land in their jurisdictions. So Innobuild has intensified discussions in partnerships with district councils and the city councils. For an example, as we speak, we at
a contract negotiation stage with Machinga District Council, where close to 1,300 plots would be developed in partnership between Innobuild and Machinga District Council. And this has seen us opening up to the private sector, to the government sector. That you see, the government has got its strength in other areas. So is the private sector. We have also a strength in other sector. We have efficiency in the private sector. When we say we won't do a thing, we'll do that as a private sector. For government, it's there to follow every steps. If we join those two forces, the product will be super. That's what is happening in Machinga. And we're in discussions with also other district councils that I will not mention because the discussions are still at the infancy stage. But there is that now an understanding from government sector that they can partner with private sector, with companies like Innobuild. And I must say that we must appreciate Malawians because they've trusted Innobuild, and that trust that the Malawians have placed on Innobuild has actually influenced the government to give a listening ear to companies like Innobuild. So there has been criticism. Estate agents are getting land from villagers. They are getting land from villagers. We have examples in the way in area 25 where people were living. Now companies like Innobuild, they are getting that land from villagers. And the compensation is very, very little. What's your take on that? What is Innobuild doing? Okay. Very, very good. Companies like Innobuild getting land from villagers. Now, before companies like Innobuild, who was getting this land? Because this land was still being got. But now, before Innobuild, those villagers that we're talking about, those Malawians, indigenous Malawians that we're talking about, were still leasing land. But to who? But it was not extant as it is now. Yes, but to who? Because that's a critical question. But to who? I'll give an example. Njewa, you know Njewa? Njewa section. Almost 3/4 of that Njewa was being owned by Chinese. Owned by Chinese. Where did they get this land? From the villages. So that's a single example. Yes. In fact, we have to start on an example for us to understand the context of the matter. We have to start on an example because if we have an example, it means we are digesting the issue. Now, 3/4 of Njewa was owned by Chinese, was owned by Indians, not even Malawians. But now, let me tell you one thing. Do you know land issue? It's a national segregation. Do you understand that? Or do Malawians understand that? That land issue, it's a national security issue. If these pockets of land are owned by foreigners. So you think it's better to be owned by Malawians? Oh, not even better. It's how it's designed. But the process of ownership. No. That's where criticism is coming in. Now, let me tell you one thing. There's no process which is 100%. Where are the villagers going to live if Okay. we're getting the land from them? Okay, now the question should be, where were the villagers even living when the foreigners were getting that land? Now, this is the issue. Because foreigners were owning this land, they were even being maltreated. The people surrounding, they were even being maltreated. Because these are foreigners. Have you received the reports as Innobuild? People raising concerns on that? Have you received that as Innobuild? As the villages? Yes. Come on, this is a thing that was not open. But now, let me give you an example. You go to Yawing today and see coexistence that is there. Seeing the ability for people. In fact, job creation that has been there. Am I saying that the process that is being done now cannot be improved? No, it can be. But we need to have a starting point to do something else better. Now, if we had to protect sovereignty, it's not just the borders. Even within the borders, we need to protect the sovereignty. Now, if we are to have instances that we're having, that the whole chase being owned by Indians, do you know that's a national segregation? Because what is happening inside the home of someone else, you have no say. Even the government has no say. Even just to search that house, it needs a warrant.
So these are the people who do not have lineage on the country for the Malawi. So now, Malawians, they want to know, what is Innobuild doing on these concerns being raised? Okay, so what is Innobuild doing on these concerns? One, it's adherence to the law. Because the law protects everyone. Innobuild cannot create its own laws to protect its interests or just to solve its concerns. But Innobuild is mandated to follow the law of the land. That's what Innobuild is saying. And the second thing that Innobuild is saying, because as a company in Malawi, serving Malawians, we have got a seat on the table in a negotiation with the government, giving out our views on how these issues can be sorted out with the government. That's how we are proceeding with today's edition of Real Estate Talk Exclusive with Mr. Chiwotha, the Chief Executive Officer of Innobuild. I believe you have learned a lot about Innobuild and what Innobuild is doing in land-related issues. Well, we'll be back after this short break. Makoro. tikulandireni ku program ya Real Estate Talk Exclusive, program imene timakhala tikuzukuta nkhani zokhudzana ndi malo, ndiye leronso tikuzukutanso nkhani zimenezi, ndipo lero muli ndine Christina Chiwotha, ndipo amene tili nawo kapena titha kumanena kuti guest wathu, mulendo wathu wa lero ndi Abile Chiwotha, amene ndi mkulu kapena mwini wake wa kampani imene ya Innobuild, Chief Executive Officer. Ndiye tikupitirira ndi program imeneyi kuti timve zambiri zokhudzana ndi Innobuild komanso mmene Innobuild ikukonzera zinthu za malo, kuti ikutani ku nkhani imeneyi ya malo. Achiwotha, ndiye mwina anthu akhala akukhala ndi mafunso ndithu okhudzana ndi mmene kampani zanu, kampani ngati yanu ya Innobuild ndi kampani zina zikutengera malo kwa anthu am'midzi. Malowa ndithu anthu akumatenga m'midzimu, koma kuti chipukuta msozi chomakhala chochepa, komanso anthu amene wamukuwasamutsa mukuti alowere kuti ndifunso limeneli. Innobuild ikuchitapo chani pa nkhani imeneyi? Tathokoza kwambiri. Choyambirira nchonena kuti makampani ngati Innobuild tikati tione m'Malawi muno palibe kampani imene ndiyopitirira zaka 15, koma tikati tionenso before 15 years yo anthu amasamuka. Si makampani awo amene asamutsa anthu, kusamuka njikhalidwe cha anthu. Komano akuti mmene amasamukira kalekalero amakhala kuti amasamutsa anthu ochepa, koma panopa zangolo ano chisawawa kuti inuyo kampani ngati Innobuild, a kampani imeneyi oona za malo, kugula za malo ndi zina zotero, mukangoona malo makhala kuti awati asamutse tipeze. So si kungoona malo kuti anthu asamutse. Kampani imene zitsata malamulo. Si Malawi wonse amene angatha. Ndi mmene Amalawi akuonera. Kwambiri. Ndipo tuthokoza kwambiri une kuti mwabwezi program ili anthu adziwe. Si Malawi wonse amene anthu amasamuka. Mpaka kampani ngati Innobuild sili paliponse. Sitingakambe za makampani ena onse, koma tikatokamba za makampani amene ndokhazikika ndotsata malamulo. Kwa makampani amene ndokhazikika ndotsata malamulo, si Malawi wonse amene angathasamutsa anthu. Sizingatheke. Chifukwa nsanafike pene paja mmene namudziwa kuti malamulo akuti chani. Pambali pa malamulo mmene naso mukhale basi nkuona nayo kuti kodi mapulani aboma pankhani za malo ndoti chani. Futi boma lilonse limakhani mbechani mapulani ake. Apa padzakhala chakuti, apa padzakhala chakuti. So zimene zijazo mmene mukhale basi nkuzidani ndi kuzipanga study nkuzitsatira. Chinthu chimene chichofunika kwambiri. Wale kapena kuti nkhawa imene anthu tiyenera tikhale nayo ndionena kuti kodi malo a Malawiwa akachoka kwa Malawi apita kwa ndani? Apita kwa Malawi nzawo? I think ndio chofunika kwambiri. Pasadabwire makampani ngati amene makampani ngati Innobuild, malo anu amachoka mwa Malawi nkupita zomwe zija malemba inu atola nkhani
kuti munthu wakunja ali ndi maploti 200 simbalemba zimene ziti ndiye pano mfuna musanduke amwinyi ayi mfuna musanduke ndipo mutati mupite mukafunse Innobuild ikuza kuti ploti yake ya Innobuild yet ndinoyi muli pano pa office pathu ndi ploti ya Innobuild Malawi. Pamene mbuyomo machinese muone nawo amwenye muone nawo amakhala ndi malo momuno Malawi yet chitsanzo chodzika bwino kwambiri momuno Malawi mwenye anali ndi malo close to 134 hectares. ndiye mwina kusiyana kapena difference ya amwenye ndinu panopa ngotenga malo ochepa kusiyana kwa ife na amwenye nkonera kuti amwenye amatenga malo kukhalawo ife malo aja timapanga kuti akhala Malawi ngati malo amene ndikuza ni 134 hectares onse amenewo anachoka kwa munthu mmodzi mwenye panopa na Malawi almost 200 osati 200 amalawi almost 700 ne Malawi anali munthu mmodzi mwenye otisosowa kunoso ndero amango asunga Malawi koma panopa tukamba pano ndino amalawi sikutaliso kungoyetu mungoenda chisapo mungopanga muone kuti amalawi atenga land yoseja imango kala menete amalawi akataka limepo amatiri mategas koma panopa tukamba pano amalawi manga kule now chinthu chofunikira chimene tizifunsana chimene amalawi tikakhala tizichiganizira chonena kuti kodi Malawi wathu ndi chani. Malawi si khadi jauzika ichatu, Malawi ndi dziko lathu, land yathu. Nditi kati mati Malawi ndi doti lathu limene Mulungu analipatsa, limene singakalinga kukuza mbiyani. Nditi kamalo azatu ma Burundi, ma China amwenye ngopanga on every land chifone kuti tufuna kuti company ya Malawi isathandize nawo pankhani za business za malo. Nditi zifunsona kuti kodi njira imene ndi yolondola. Chabwino ndi pakhala pali nkhawa kuti company ngati za Innobuild ndi azenzano otelewa mukamapereka mapepala amalo amakhala chinyengo ndi anthu akumadandaula ndithu. Dandaulo limene ili kuchulukira anthu kodandaula kwambiri ngati Innobuild muchitapo chani kuti mwina muthane ndi mchitidwe umenewu. Ndinanena kuti Innobuild ngati ineyo singayankhuleza makampani nawonse, koma ndingatoyankhuleza makampani okhazikika. Pepala la malo kulibe ku kampani tibwereze mene pepala la malo kulibe ku kampani imene mapereka ngakhale city ngakhale housing sipereka pepala la malo mphamvu zimenezo zili manja mwa Minister of Lands. Malawi wina aliyense asadzakusitsidwe kuti alandira pepala la malo certificate ya malo kuchoka ku kampani kumakhala kusadziwa mpake nzofunikira onera kuti mpake ndenera kuti ndiyankhulire makampani otani okhazikika chifukwa mmene ili sector iyi ilizo ndi ziyangwangwa zake zimene pano sitingazithawe. Angatukamo ina akangobwera amene afuna kuti angobwera atenge mukene kakazitani azipita. They don't care about their future and they don't have even a vision. Why do they exist? Kwa hiyo kuti nauza nina kuti ife tunabwera chifukwa cha Malawi. So ndi chimo pamaso kumnamiza munthu kumati company ingapereke certificate chimenecho Malawi dziwani chinthu ichi kaya mupeza malo ku Innobuild kampeza malo company anje wina akasa kukusisenera kuti angatoposa ndi certificate imachokera ku boma signed by Minister of Lands. ndiye unduna makamaka mulembo wankulu ku unduna ona za malo anafotokozako kuti pali dandaulo kapena vuto mdziko lino. Vuto lake nda kupeza nyumba kapena kumanga nyumba pali vuto limene lili kuti housing crisis muchingerezi. Ngati Innobuild muchitapo chani kuti muna mulithandize boma? Simukuona kuti mina kupita kutsogolo ku zaka ziwiri zitatu mutha kulowa mu business imene yomanga nyumba kena kumagulitsa nyumba mukuona ku mutani? Innobuild kuyambira kale tinambapo kuyamba kwake kumene tinayamba kunena kuti ino Christina ngati nyumba yoti mapangitsa rent day ukamika nyumba ngati renovate fete mabwera upanga renovate because tona kuti mwina mukanika upanga renovate for ya makobidi ndimo moti nyumba ija ingokupowani kugulitsa timabwera tupange renovate nyumba ija bwerere muchimake yamba kupatsani phindu nyumba ija panopa tukambirana ndi mabanki ena Malawi muno tingathe kusaina pompano contract imene tisaine kuti mwina anthu azithopereka kwa 20 years tamangire nyumba ija ngati ayambo manga afika pano paketi amalizire abwezi kwa 20 years ndiye tukamba za Malawi amene ali ndi zaka 20
amene zaka 20 momoti chadikire one kuti adzafike zaka 40 kuti amange nyumba pa 20 paja ango iyamba nyumba ija atibwetsere tindani timpangira zimene zotukambirana ndi mabanki tukambiranaso ndi ma insurance company ena amene amakhala ndi ndalama zina zake kuti tilowe migwirizano ina yake sitingamatchule mayina pano funa kuti sizinafike pakopsa koma ngati mmene tapangira mgwirizano ndi FDH ya 2 billion muja ndi spirit yomweyo yone kuti thandiza Malawi funa kuti ndiye kuti okay tathandiza Malawi apeza pota angathoka manga ndita thandiziso Malawi kuti amange tsoka nditi kumvanso kuti muli muzokambirana ndi boma kapena nyumba ya malamulo mufuna kuti ku nyumba ya malamulo kupite bill imene yakuti real estate management bill yoona kapena kulondoloza mmene anthu ogulitsa malo azigwirira ntchito yawo mukuona kuti bill imeneyi ithandiza bwanji ku Innobuild ili mbali yanu kapena mukuona kuti zitani kwenikweni ikakhala kuti yakhazikitsidwa kapena yakambidwa ku nyumba ya malamulo choyambirira ife ngati Innobuild si ntchito yathu na kuti lamulo likhale mbali yathu ni ntchito ife yokhala mbali ya lamulo komabe pena mukaona kuti lamulo mwina likuphinjani imatha kukambirana ndi anthu oyenera kuti mutikonzere pako endi zimatheka amapanga review nde choyambirira chonena kuti pakali panopo kulibe lamulo la real estate act limene likambidwa lilipo ndilakale nde ili lisidakhala nde chimene chichitika pakali pano kukambirana kuti lamulo lisadakhalepo pakhaleza kuti zikukondera ayi zikondera Malawi chifukwa Innobuild has no any interest kuti lamulo likonderero koma lamulo likondera Malawi chifukwa mudze chinthu ichi chonena kuti lamulo silingaike Innobuild Malawi ndamanangaike Innobuild ndio lamulo ofunika likondere ndani Malawi funa kuti lamulo likondera Malawi onse ndio Innobuild ikhala Innobuild so ndi Malawi inde Innobuild so ndi Malawi koma amene amapanga support Innobuild Christina, let me tell you one thing. For 9 years that we've been in business, there's no single business that we've gotten from a foreign. No single business that we've gotten from foreign. Everything that you see about Innobuild is only on that. If you have even in my discussions about Makania Maramulo, see the Muro look high, the Kari Majan and activity. What we've been pushing, it's what is at interest of Malawians, not us. Chifukwa nangatika nena kuti lamulo likondere Innobuild. What about makampani? Osati kukondera Innobuild ngati kukondera koma likhale mbali koma no ndingacha kuti mukamagwira ntchito yanu izikhayo kugwirizana ndi zimenezo sono kampani kadzaganiza zimene zone kuti lamulo ofunika likhale loti lamulo lizipanga masaji kampani ndio kampani lolera koma no lamulo likhale labwino ndi kampani iyesetse kutsatira chane lamulo koma tikadzafuna kuti ineo 14 Innobuild yone ngati yayikulu Malawi muno pankhani za malo ndofunika lamulo likhale ngati lokomera kwa Innobuild ndio tilani tilakwitsa chifukwa company ngati Innobuild still need checks and balances from the law. Today it's me here. I may have a wish to follow the law. Then lamulo ngati likhale longokomera Innobuild. What about the next CEO or Innobuild? Because see no maya kwa Innobuild ningatochoka kugwira ntchito kwina. But lamulo likhale bwino ndi company ipange strive to follow the law. Lamulo chimene tisangatse vechonena kuti the current administration ya Minister of Lands, starting from the minister, starting from the president, akunena kuti taamvetserana anthu ena akuti chani musavele mbali imodzi mumvetsere chani mutenge awa semaiko pachani pamodzi ndi mukatenga amenewa mupititse kwa anthu amene amayimira Malawi onse parliament tsopano ndi chimene ife tusangana nacho kuti the president and pano tithokoze a president anthu ambiri amaona ngati ukamathokoza president ndi wandale koma tinene muona mtima lamulo lipangidwa ndi politicians, which means as business we cannot dissociate ourselves from politicians because we have to rob with them to make good laws. Osati zokomera ife koma zokomera Malawi. Chabwino chimafusa fuso limene ifacho kuti inu nomwe Chiwotha. Munane nabo kuti munapempha kapena kuti lamulo limene likhale lokomera onse chifukwa chake timafusa fuso limene ngakhale mukulitawa koma ino yamunanena zimene zonse. Sikutawa. Tikane kuti lamulo lokomera onse sinde kuti lamulo lokomera Innobuild. Koma lokomera onse. Inonso mulimo ena onse. Ife kuti mwena mosebo but we should not have preference. But we should not have preference. Tikadzafuna preference ndio tizimuzambola kwika.
ndekuti enaso asafuneso preference sinzonga motivation ne ndeti kanena mu land sector ndikuti muli ifeyo amene amatisa agent right ndikuti muli nange ma surveyor muli ma valuers muli ndani ndeti katira muloloko melose lisakumene ma valuers yani so lisakaendi preference on valuers lisakaendi preference on the land surveyors lisakaendi preference on the estate agents koma likomene ndani winaliyese chabwino ndi community manager dziko muno muli masomphenya achitukuko amene akwacha Malawi 2063 years ndiye ngodya ina ya masomphenya amene wawa ndokuti mizinda yathu ikhale mizinda ngati mmene kunja zikuchitikira komanso matawuni akhalenso matawuni ngati mmene matawuni akuyenera kukhalira ngati Innobuild muchitapo chani kufuna kuti mwina dziko la Malawi likwaniritse masomphenya amene ndithokoze kwambiri kwanza thuku anthu atuluke chinthu chimodzi chimene umachionera usanayambe kuonera kuti kodi anthu kunoku amadya katatu kaya amatani usanayambe kuona chinthu chimene chimaoneka kwambiri ndi mamangidwe yawo chinthu I think choyambirira chimene umatuka pita kaya upita mu Nairobi mukaya ku Johannesburg kaya upita mu Lusaka pa Lusaka kumwe pa 600 kilometers from here umatuka pita you actually observe kuti kwanga tikunoku mamangidwe anthu akunoku dakwati kuja kotani pamene Lusaka ili padambo madziwo zimezweni mpadambo ndithu padambo penipeni koma mamangidwe azathu kumenewo ndosiyana kwambiri ndikuno tinene moona mtima chinthu choyambirira nchonena kuti pakakhala ndondomeko ya mamangidwe anthu natsata mamangidwe atiyo ameneyo nemukadzaika kutsata ndondomeko kukhala kovuta anthu amaphwanya kwambiri malamulo nyumba anthu mukakhaoneka kuti mudye mwabwinobwino mwachilungamo kumakhala kokanizidwa anthu amabandi omuphika sikuti anthu sadyayi koma anthu amadya molakwika nechimodzi kuno kwathu ku Malawi chimene chofunika kwambiri choyambirira chone kuti malamulo athu akhale friendly to people to everyone kuti munthu akwanitse kumanga plani yopita ku city munthu asachite kupanga nayo sweat kuyamba plani leloli kuti kapangidwe approve ku city eyi amene ndoti mwapanga ile force urayamba utani umanga molakwika koma if you can be soft and swift kupanga submit lero 2 weeks yatani yatuluka that person has no excuse yomanga mufoyo that be excuse 2 follow up boma lisamadikira anthu atukule dera kena kumabwera boma lizikhala patsogolo makampani ngati Innobuild azikhala patsogolo ndipo ndi boma loloka silingakwanitse nemba pene pachionera kuti pakhale kuyendera limodzi pakati pa boma ndi chani ndi makampani pakhale mgwirizano pakhale animosity ndipo ndi imene ndiyilimbikira kwambiri chifukwa ndi chimene the president the minister and the PS achionetsa kwambiri ndingathokozani pano Christine onena kuti for the past 12 months mwina takumana ndi boma mwina 4 times odese mene seji bwana kwa anthu amene ena ake amatholi pangale bonga anthu olakwa yes koma ngomizo kuti boma likulipatsa audience imeneyo kumva kuti kodi maganizo anthu otani and we must say here despite na kuti anatuza kuti written evidence ndi yone utatenga zimene maganizo zichi but ngati akupatsa audience koyamba kachiwiri kachitatu kachifolo ndoti muyankhula zanzeru ndoti omverayo ali nkuthekera kuti azitani azimva ne tiona ngati toya kuti mgwirizano umeneyo uthandizira kuti tiyende bwino mu umodzi umene tingatukana nawo boma ndi makampani ngati feyo nona ngati 2063 ndizotheka kwazatu kuli ma skyscrapers isima ngati boma amanga makampani ngati feyo koma nonse singateke feyo kuti tipite tikapange scout my investors for those skyscrapers ngati malamulo akumpangale boyina wake iliko ulemba bwanji wendo iliko ulemba bwanji ukalemba simizitaza it means there need to be a collaboration between the government and us because if we are the channel of such investments boma is a regulator for such investments chabwino mawano maliza muli ndi china choti mutha kuonjezera opita kwa Malawi mauwa ndopita kwa Malawi kapena boma pina kuli konse mawano maliza tinene kuti koma apite kwa wina aliyese
land issue and national security issue zimene zonse tisiyaso kunena yayi. The national security issue zimene nazo mbuyomu zonena kuti ma foreigners should be owning half of Lilongwe strategically, prime ya Lilongwe ya Blantyre, half of it or 3/4 of it. Nditu, it's a security concern. It's a security concern. Why? Chifukwa, and I mean they are being marginalized that they will be Malawians. They are Malawians. They will revolt. Mpange mwone mbuyomu timakani ma pockets of violence. I mean gwero lage timakani ya kuti limited access to land. Imena makani land ija ilindatwe inake. They manager it was my pockets of violence. But now, do you know what is a big concern? A big concern none kuti simudzione kuti mene mujama achita mochani ma foreigners acha. Mbalo mwana mocha. Ma foreigner ngobwera ko manga dzipanda, malo wase ko manga dzipanda, manga dzipanda. Meme mwe fisiru dzokura achita mochani. So mene zidzapulike. Zimene zazo. Idzakhala issue kumalawi. Malo wa akalendano wake amalawi. Iwo wabwera dzango panga lentazipita akathana nazo. Kapena kuti they should own in industrial zones. Zimene bomba yaika ngati kumagwero kuchi. Industrial zone. Apite kumene kuchako. They should buy malo and develop things that you and me we cannot develop. Not a foreigner should come here and build a 1-bedroom house that you and me we can build. No. Not a foreigner should come in here and own the malo one cities. Why? They should come here and build factories. That's what we appreciate. As far as the little land is concerned, this has to belong to Malawians. And if you got the Innobuild, nditu ndi makampani ena amene ndokhazikika nkhani zimenezi. Ifeyo tilinganganga kutsatira malamulo, kupereka maganizo athu kuboma. Komanso kupanga appreciate a president, a minister, and a PS chifukwa cha open door policy yawo imene abwereza. You two can be discussing. Komanso tatokoze azathu asimu, ma valuers, ma surveyors, chifukwa pano kuti kwambirani. Tukucheza. Solution imayamba ndumodzi. Solution si bwera pamene anthu mwakanukana. Nenga ndofuna ti solve vuto ili saazova ndasimoka. Vuto ili saazova maagent oka. Chipwirikiti chimene chochitika cha nkhani za malo m'Malawi muno. Vuto li si maagent oka. Vuto li sasimoka. Vuto li saboma oka. Koma to safe chifukwa kuti siti mafuna kubwera pamodzi ndi mpaka pamakhala vuto. Chifukwa aliyense amachita zake kuseniko. Koma tikakhala pamodzi tiyambo yankhula nawo kuti kwatukukuliza kuti ndete tisese nyumba iyi nanonso musese nyumba ite musese nyumba iyi tikatero tenda pamodzi tikwamike before munabwera futi amalawi ayenera azimva zenizedi nkhani za malozi zikomo kwambiri amene ndi Bile Chiwotha mkulu wa kampani imene ya Innobuild kuti fotokozera zambiri zokhuzana ndi Innobuild komanso zokhudza malo kuti Innobuild nkhani za malo imayiona motani. Ndendo khulupirira kuti madziwa zambiri ndithu zokhuzana ndi nkhani ziwiri zimenezi. Lero munali ndine Christina Chiwotha komanso ndi athokoze Mr. Chiwotha kamba pokhala nafe. Thank you very much. Kumanenso mu program ina ya Real Estate Talk Exclusive.